Okay, welcome back to next video lecture from the module 2, that is isentropic flow. Air enters in a variable area duct. That is variable area duct means the area is varying. Okay, that is variable area duct means the flow is isentropic area duct at a pressure 350 kilonewton per meter square and a temperature of 27 degrees Celsius and a velocity of 150 meter per second. That is properties of pressure, temperature and velocity are given. 350 kilonewton per meter square, 27 degrees Celsius and 150 meter per second respectively. The area of cross section at the entry, that is area at the entry, that is equal to 500 centimeter square, and exit area is equal to 350. Okay, that is A1 is equal to 500 centimeter square and A2 is equal to 350 centimeter square value. Okay, if the flow is isentropic, we have to determine the mass flow rate through the duct. We have to find out the mass flow rate, we have to find out the pressure, temperature, velocity at the exit of the duct, change in impulse function. Okay, that is the air enters a variable area duct, inlet area 500 and exit area is equal to 350. Inlet area is equal to, that is equal to section 1, that is equal to section 1, that is equal to section 2. Okay, there is therefore properties values, that is M1, P1, T1, C1, M2, T2, P2, C2. P01 is equal to P02. Okay, P01, P02. Both values are same. Similarly, T01 is equal to T02. Both values are same. That is stagnation condition are constant in the case of isentropic flow. Okay, area cross section entry. Okay, that is equal to P1. P1 is equal to 350 kilonewton per meter square. That is P1 is equal to 350 into 10 raised to 3 Newton per meter square. Okay, and temperature is equal to 27 plus 273 Kelvin. That is temperature is equal to 300 Kelvin. And C1 is equal to 150 meter per second. Area cross section at the entry, that is A1 is equal to 500 centimeter square, and A2 exit area A2 is equal to 350 centimeter square. Okay, we have to find out the mass flow rate. We have to find out what is the value of mass flow rate. Next one we have to find out the pressure, temperature and velocity at the exit. Next one, third one, change in impulse function. Impulse function is represented by the letter capital F. We have to find out the change in impulse function. Okay, before going to this problem, I ഇല്ലറ്റിലെ അല്ലെങ്കിൽ എക്സിറ്റിലെ മാർക്ക് നമ്പർ എവിടുത്തെങ്കിലും ഒരിടത്ത് മാർക്ക് നമ്പർ വാല്യൂ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലേ. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് നിൽക്കുന്നത്, ഇല്ലറ്റിലെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇല്ലറ്റിലെ മാർക്ക് നമ്പറിൻ്റെ വാല്യൂ എനിക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം. ദെൻ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്ലോ ഈസ് ഒക്കേഴ്സ് ത്രൂ ദി മെമ്പർ. ഓക്കെ, ദറ്റ് ഈസ് വി നോ ദാറ്റ് M is equal to C divided by A. Mach number is equal to C divided by A. Therefore, M1 is equal to C1 divided by A1. That is M1 is equal to C1. C1 is equal to velocity of flow. That is 150 divided by A1 is equal to square root of gamma C1 divided by square root of gamma R T1. That is equal to gamma is equal to 1.4 into R is equal to 287 into T is equal to 300. That is M1 is equal to Mach number is equal to 0.43. The flow is subsonic at the inlet. Okay, flow is subsonic at the inlet. ഈ തന്നിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷനിൽ സ്റ്റാറ്റിക് കണ്ടീഷൻ എടുക്കാനുള്ള റീസൺ എന്താണെന്ന് പറയാം. P1, T1, C1 എടുക്കാനുള്ള റീസൺ എന്താ? C1 എടുക്കാനുള്ള റീസൺ സ്റ്റാറ്റിക് കണ്ടീഷനാണ്, അതുകൊണ്ട് അത് C വന്നേക്കുന്നത് അല്ലേ. അല്ലെങ്കിൽ C is equal to 0 വരും. എന്ത് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്, സ്റ്റാഗ്നേഷൻ കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ. ഫ്ലോ ഒക്കേഴ്സ് ഫ്രം എ റിസർവെയർ എന്നായിരുന്നു ക്വസ്റ്റിനി പറഞ്ഞേക്കുന്നെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഈ C കാണത്തില്ല. രണ്ട് പോയിന്റ്സ് നോട്ട് ചെയ്യുക. ഫസ്റ്റ് വൺ, ഫ്ലോ ഒക്കേഴ്സ് ഫ്രം എ റിസർവെയർ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും, ദാറ്റ് ഈസ് ദി സ്റ്റാഗ്നേഷൻ കണ്ടീഷൻ. നെക്സ്റ്റ് വൺ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്തുവാ, ദ ഫ്ലോ ഒക്കേഴ്സ് ഫ്രം എ റിസർവെയർ എന്നാണെങ്കിൽ ആക്ച്വലി ദാറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റാഗ്നേഷൻ കണ്ടീഷൻ. നെക്സ്റ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്, സപ്പോസ് ഫ്ലോ ഒക്കേഴ്സ് ഫ്രം എ റിസർവെയർ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോ ഒക്കേഴ്സ് വിത്ത് എ നെഗ്ലിജിബിൾ വെലോസിറ്റി.
ഫ്ലോ ഒക്കേഴ്സ് വിത്ത് എ നെഗ്ലിജിബിൾ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുവാണെങ്കിലും അതെന്ത് കണ്ടീഷനാണ്? സ്റ്റാഗ്നേഷൻ കണ്ടീഷൻ. അപ്പോൾ ആ രണ്ട് ടൈം ഓർത്തിരിക്കണം. ഫ്ലോ ഒക്കേഴ്സ് ഫ്രം എ റിസർവയർ, ദാറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റാഗ്നേഷൻ കണ്ടീഷൻ. ഫ്ലോ ഒക്കേഴ്സ് വിത്ത് എ നെഗ്ലിജിബിൾ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ എന്താ? നെഗ്ലിജിബിൾ വെലോസിറ്റി, ദാറ്റ് ഈസ് E = 0, ദാറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റാഗ്നേഷൻ കണ്ടീഷൻ വാല്യൂ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് M1 = 0.43. M1 = 0.43. Therefore we have to find out the value of M2. M2ന്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്ത് പറയാമോ? കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലം ചെയ്തതിന് സിമിലർ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ M2ന്റെ വാല്യൂ മാഗ്നം ബ്രെഡ്ത്ത് ദി എക്സിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. നമുക്ക് A1 അറിയാം, that is A1 = 500 cm². Then we have to find out the value of A star. Then M1 = A1 divided by A star when corresponding ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? A starന്റെ വാല്യൂ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക. Then A2ന്റെ വാല്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട്, A2 by A star, അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് M2ന്റെ വാല്യൂ ചെയ്യുക. നേരത്തെ ചെയ്ത സെയിം വാല്യൂ ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? ഡേറ്റ ബുക്ക് എടുക്കുക. പേജ് നമ്പർ 29, that is 0.53. 0.53. Okay, 0.53 is the Mach number at the inlet. Therefore, we have to find out the value of A by A star. A by A star. That is first, second, third, fourth, fifth column. That's equal to 0.53. That is equal to 1.287. 1.287. That is equal to 1.287. A by A star is equal to 1.287. Isentropic flow table. M is equal to 0.43. 0.43. Then A by A star is equal to 1.5. Okay, A by A star is equal to 1.5. Okay, 0.43. That is A by A star is equal to 1.5. Okay, yeah. From isentropic flow table, gamma is equal to 1.4. Page number 29. Page number. M1 is equal to 0.43. Therefore, A1 by A star is equal to 1.5. A1 by A star is equal to approximately, that is equal to 1.5. That is A1 is equal to 500. That is 500 divided by A star is equal to 1.5. Therefore, A star is equal to 500 divided by 1.5. That is A star is equal to approximately 333.33 centimeter square. 33.33 centimeter square. Okay. അപ്പോൾ A star കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ M2 എങ്ങനെ കിട്ടും? M2ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഏരിയ റേഷ്യോ എഴുതാം. M2ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഏരിയ റേഷ്യോ എന്തായിരുന്നു വാല്യൂ പറഞ്ഞത്? A2 divided by A star. M1ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഏരിയ റേഷ്യോ A1 by A star. So therefore M2ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ഏരിയ റേഷ്യോ that is A2 divided by A star. Okay. That is A2 divided by A star is equal to, what is the value of A2? That is equal to 350. That is equal to 350 divided by 333.33. A star is the critical condition or condition at the reference section. Okay, that is 350 divided by 333.33. That is equal to 1.05. That is A2 divided by A star is equal to 1.05. ഓക്കെ, ഈ 1.05ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എന്തിൻ്റെ വാല്യൂ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം? മാഗ് നമ്പറിൻ്റെ വാല്യൂ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം. 1.03ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് മാഗ് നമ്പറിൻ്റെ വാല്യൂ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക. ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പേ നമ്പർ 30. ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1.05. A by 1.060502. Okay, 1.05. Okay, that is equal to 1.052 and 1.047. That is value is 0.77, 0.78. That is approximate value 1.0552. Okay, we can take this value, that is equal to M1 is equal to M2 is equal to 0.77. Okay, A by A star is equal to 1.05. Then corresponding Mach number, that is equal to 0.77. Mach number is equal to 0.77. Symbolize M2 is equal to 0.77. M2 is equal to 0.77 value. Okay, next value. We can find out the another value, that is equal to 1.05. 1.05. Okay, that is 1.05. Okay, 1.05. Okay, that is A2 divided by A star is equal to 1.05, which implies M2 is equal to 1.05. 1.05. Then M2 is equal to 1.26. 1.26 is page number 32. Page number 30. Okay, ഇതിൽ ഏത് വാല്യൂ എടുക്കുന്നത്?
The flow is subsonic at the inlet. Flow is subsonic at the inlet. That is M1 is equal to 0.43. Therefore, flow is subsonic at the outlet because it is a converging type nozzle. Okay. Therefore, we have to take this value. Therefore, we have to take this value. That's M2 is equal to 0.77. That is M2 is equal to 0.77 because flow is subsonic at the inlet. Flow is subsonic at the inlet condition. Okay. Next one, we have to find out the mass flow rate. Okay, we have to find out the mass flow rate. Inlet conditions are given. Okay, inlet conditions are given. Therefore, mass flow rate M is equal to what is the value? That is rho 1 A1 C1. That is rho AC formula. That is rho 1 A1 C1 or rho 2 A2 C2. Okay, that is rho 1 A1 C1. That is M is equal to rho 1 is equal to P1 divided by RT1 into A1 into C1. A1 into C1. That is equal to P1 is equal to what is the value of P? P is equal to 350 into 10 raised to 3 divided by R is equal to 287 into temperature is equal to 300 into area. Area is equal to 500 centimeter square. We have to convert into meter square. 500 centimeter square, that is equal to centimeter is equal to 10 raised to minus 2 meter into 10 raised to minus 2 centimeter square. 1 centimeter is equal to 10 raised to minus 2 meter centimeter square. Therefore, 10 raised to minus 2. Okay, into that is C1. C1 is equal to 150. Okay, that is approximately mass flow rate is equal to 30.49 kilogram per second. Mass flow rate is equal to 30.49 kilogram per second. Okay, first one, mass flow rate through the duct. Pressure, temperature, velocity at the exit. That is, we have to find out the value of P2, T2 and C2. Therefore, we have to find out the value of P2, C2 and T2. Okay, we know that we have to find out the value of P2, T2 and C2. ഈ വാല്യൂസ് എല്ലാം എക്സിറ്റിലെ കണ്ടീഷൻ അല്ലേ. അപ്പോൾ എക്സിറ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് മാർക്ക് നമ്പർ വാല്യൂ എനിക്കറിയാം. M2 is equal to 0.77. ഓക്കെ, ഫ്രം ഡേറ്റാ ബുക്ക് we have to find out the value of 0.77, page number 30. 0.77. T by T0, P by P0, A by A star. We have to find out T2. M2 is equal to 0.77. Then corresponding 0.77. Then corresponding value is equal to T2 by T0 and P2 by P0. Okay, we know that stagnation condition is the constant value in the case of isentropic flow. That is the total condition that is constant. Therefore, T01 is equal to T02. But T01 അല്ലെങ്കിൽ T02 രണ്ട് സെയിം അല്ലേ. അപ്പോൾ T0 എനിക്കറിയാമെങ്കിൽ T2ൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും. കാരണം റേഷ്യോ എനിക്കറിയാം. റേഷ്യോ എന്തുവാ? 0.894. അപ്പം T0 എനിക്കറിയാമോ? T0 അറിയത്തില്ല. T0 അറിയാമെങ്കിൽ എന്തിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും? T2 കിട്ടും. സിമിലർലി P0 അറിയാമെങ്കിൽ എന്തിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും? Pയുടെ വാല്യൂ കിട്ടും. P2 കിട്ടും, T2 കിട്ടും. ഓക്കെ, പക്ഷേ നമുക്ക് ഇല്ലറ്റിലെ T1ഉം P1ഉം തന്നിട്ടില്ലേ? T1ഉം P1ഉം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കറസ്പോണ്ട് T1 ഡിവൈഡ് ബൈ എനിക്കറിയാം മാർക്ക് നമ്പർ അല്ലേ. ഇല്ലറ്റിലെ മാർക്ക് നമ്പർ എത്ര? 0.4. 0.4ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് 0.43 മാർക്ക് നമ്പർ. 0.43ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് റേഷ്യോ T ഡിവൈഡ് ബൈ T0 ദാറ്റ് ഇസ് 0.964 അല്ലേ. എന്നാൽ T1 ഡിവൈഡ് ബൈ T01 എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ. T1 ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്, എന്ത് കിട്ടും? T01 കിട്ടും. T01 T02 എന്തുവാ? സെയിം. സിമിലർലി P1 ഡിവൈഡ് ബൈ P01 എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ. P1 എനിക്ക് ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് കിട്ടും? P01 കിട്ടും. രണ്ടും സെയിം അല്ലേ. P01ഉം P02ഉം സെയിം അല്ലേ വരുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ വാല്യൂ മറ്റിക്കേഷന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വാല്യൂ കിട്ടത്തില്ലേ. ഓക്കെ, നമുക്ക് വാല്യൂ ചെയ്യാം. ആദ്യം ദറ്റ് ഈസ് P1 ഡിവൈഡ് ബൈ M2 ആൻഡ് M1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0.77. ഓക്കെ, from isentropic flow table, gamma is equal to 1.4, M1 is equal to 0.43, M1 is equal to 0.43, page number 0.43, page number 29, that is equal to 0.43, that is T1 divided by T01. T1 divided by T01 is equal to 0.964. 0.964. Therefore, T01 is equal to T1 divided by 0.964. That is T1 is equal to what is the value of temperature at the inlet? Temperature at the inlet T1 is 300 Kelvin. That is 300 divided by 0.964. That is equal to approximately 311.2 Kelvin.
We know that T01 is equal to T02, that is equal to 311.2 Kelvin. Okay. Similarly, Mach number is equal to 0.43, then P1 divided by P01. P1 divided by P01 is equal to 0.881. 0.881. That is 0.43. 0.43. Corresponding T1 divided by T01 0.964 and P1 divided by P01 0.881. 0.881. 0.881. That is P1 is P01 is equal to P1 divided by 0.881. P1 is equal to, what is the value of P1? P1 is equal to 350. That is 350. 350 into 10 raised to 3 divided by 0.881. Okay, P1 divided by P01 is equal to 0.881. Therefore, P01 is stagnation pressure at entry condition, that is equal to P1 divided by 0.881. That is P1 is equal to, that is static pressure at entry condition, that is 350 into 10 raised to 3 divided by 0.881, which is approximately 397.28 into 10 raised to 3 Newton per meter square. Okay, we know that in the case of isentropic flow, stagnation properties are same. Therefore, P01 is equal to P02, that is equal to 397.28 into 10 raised to 3 Newton per meter square. Okay, now we have to find out the value of pressure, temperature, velocity at the exit. We have to find out the value of pressure, temperature and velocity at the exit. We already find out the value of Mach number at the exit. That is, Mach number at the exit is equal to 0.77. Mach number at the exit is equal to 0.77. That is M2 is equal to 0.77. We know that Mach number at the exit is 0.77. From isentropic flow table, page number 30, isentropic flow table, gamma is equal to 1.4, Mach number is equal to 0.77. Mach number is equal to 0.77 and corresponding value, temperature ratio is equal to 0.894. 0.894 means T by T0. That is M is equal to exit condition. Mach number is at exit, that is M2. M2 is equal to 0.77. Therefore, T2 divided by T02 is equal to 0.894. Okay, that is M2 is equal to 0.77. Therefore, T2 divided by T02 is equal to 0.894. But T2 divided by T02, that is T02 is equal to T01. That is at a stagnation condition. T01 is equal to T02, a constant value. Therefore, T2 divided by T02 is equal to 0.894 and P2 divided by P02 is equal to 0.676. That is from isentropic flow table, gamma is equal to 1.4. From isentropic flow table, gamma is equal to 1.4. Page number 30. That is M2 is equal to 0.77. M2 is equal to 0.77. That is T2 divided by T02. T2 divided by T02 is equal to approximately 0.894. Similarly, P2 divided by P02 is equal to 0.676. 0.676. That is T2 divided by T02 is equal to 0.894 and P2 divided by P02 is equal to 0.676. Okay, that is T2 is equal to 0.894 into T02. What is the value of stagnation temperature? That is equal to 311.2. That is equal to 0.894 into 311.2. Okay, therefore T2 is equal to temperature at the exit is approximately 278.21 Kelvin. Similarly, P2 is equal to P02 into 0.676. That is P02 is equal to 397.28. 397.28 into 10 raised to 3 into 0.676. 0.676. That is equal to P2 is equal to, that is exit pressure, that is P2 is equal to 268.56 into 10 raised to 3 Newton per meter square. Then we are
We find out the value of exit pressure, exit temperature. Then now we have to find out the value of exit velocity. Now we have to find out the value of exit velocity. Okay, we know that M2 is equal to C2 divided by A2. Okay, M2 is equal to C2 divided by A2. Therefore, C2 is equal to exit velocity is equal to M2 into A2. Okay, that is equal to M2 into square root of gamma R T2. Okay, that is M2 exit Mach number, that is 0.77 into square root of gamma 1.4 into 287 into what is the value of temperature, exit temperature, that is equal to 278.21. 278.21. That is equal to 0.77 into, that is equal to 334.34. That is C2 is equal to 257.44 meter per second. 257.44 meter per second. Okay, now we have to find out what is the change in impulse function. We have to find out the change in impulse function. That is, we know that change in impulse function, that is equal to delta F is equal to F2 minus F1. Where what is the value of F? F is equal to P into A into 1 plus gamma M square. The already we studied. Impulse function it is a sum of the pressure force and momentum force. Value substitute the result already class portion. That is P. Therefore, P2A2 into 1 plus gamma M2 square minus P1A1 into 1 plus gamma M1 square. Okay, P2A2 1 plus gamma M2 square minus P1A1 into 1 plus gamma M1 square value. That is P2. What is the exit pressure? 268.56. 268.56 into 10 raised to 3. Into what is the value of area at the exit? Exit area 350. 350 into 10 raised to minus 4. 350 centimeter square. That is 350 into 10 raised to minus 4 meter square. Into 1 plus gamma. Gamma is equal to 1.4 into M1 is equal to what is the value of inlet exit Mach number? 0.77. 0.77 square. Minus P1, that is equal to 350 into 10 raised to 3 into 500 into 10 raised to minus 4. Okay, into 1 plus gamma 1.4 into M1 square. M1 is equal to 0.43 square. 0.43 square. Okay. Okay, that is equal to minus 4828.21 Newton. Minus 4828.21 Newton. Okay.